Yes, webale kubanga otwegaseeko ku channel ya Feno CK Sports wetunyumiza ebyemizannyo wano mu ggwanga Uganda naye okusingira ddala nsonga za mpira. Lwe twasembayo okubeera erugogo wano eno abwali budde bwa kiro KSFC yali akamalo kuba ttiimu ya Maroons zali goolo 5 akubeerera omupiira ogwo gwali ku bitaala naline Ismail Kiyonga naye olunaku olwaleero ankomyewo n'omwami alina titles nyingi nnyo naye abasinga ku Prime gyali bamuyita director abalala nickname ye Jiba gyalina ng'akyasamba omupiira abasinga leti tufeera comfortable tumuyita coach abalala bamuyita instructor naye ng'olunaku olwaleero atugadiddaako omwami Mujibu Kasule omupiira yagusamba omupiira yagutendeka omupiira agusomesa abatendesi ate nga ne mu destination agutambuza sebo twayanza nnyo tugattako otwegattako ku channel yaffe olunaku olwaleero aye ne musanyufu okubanga nange channel kati kwendi bulungi. Yes, ensonga zetugenda okwogerako olunaku olwaleero nsonga bbiri za mpira gwa Uganda. Ensonga esooka y'ensonga ya Express ne ttiimu ya Sports Club Villa. Ensonga endala egenda kubeera nsonga ya Viper Sports Club ne KCCA Football Club. Ttiimu ezo ennya aziri mu nsiike na weekend eno. Ku Lwokutaano Nakivubo ttiimu ya Express egenda kuba ekyaziza ttiimu ya Sports Club Villa ate enkeera ekitende ttiimu ya Viper Sports Club egenda kuba ekyazizza ttiimu ya KCCA Football Club. Omupiira gwa Express ne Villa kuva mabega generation eyaffe eyinza okuba bino ebintu ebisinga tubiwulira buwulizi tubisomako mu mawulire tetwabirabako oba tetwabi experiencing ako Jibo olunaku olwaleero agenda kuba atusigira ekifaananyi. Express bwe yalinga egenda okuzannya Sports Club Villa wano mu ligi ya Uganda embeera yabeeranga etya obuzibu bwavaawa okubanga olunaku olwaleero omupiira ogwo gujja ne gubeerawo ne guggwa nga abasinga tebategedde nti oba oliawo gwabaddewo era nga ki kye twetaaga okukola ogezaako okulaba nga ddabi eyo yasannyalazaako eggwanga lino emyaka 25 mabega oba oliawo eddizibwa engulu naye probably Jiba of course omanyiddwa nnyo ne relationship yo ne ttiimu ya KCFC naye Express Villa gwe ng'omuntu oba omwana omuto nga okula what is your fondest memory mu fixture eyo? Actually nze mu kuyingira kwange mu mupiira okutandika oguwagira nayingirira mu Express. Kube waffe family yaffe yonna ye Express. Tuliyo babiri aba KCC naye abasinga mama taata bakulu bange bonna bawagiranga Express. Era nze okutandika okugenda na Kivubo nagendanga ngenze ne bazadde bange okulaba Express. Era ekyo kye kikulaga nti ebiseera ebyo kuba taata wange abantu abamumanyi muntu Sheikh tebamusuubira kuba mbya mupiira naye yagendanga mu mupiira n'awagira omupiira. So eyo ddabi we yabeerangawo omupiira ogwo wakati wa Villa Express fixture we yafulumanga nga buli muntu agenda najja akakalamu ke olwo lunaku n'alumakinga fixture ya National Football League Committee. Yes, bwe yafulumanga nga banoonyako Express KCC Express Villa ginaabeerayo ddi egyebiri kati ng'oli agenda n'agumakinga kati mweyo weekend toteekayo mbaga togeza n'ofiisa omuntu yenna kubanga abantu bagenda kuba bali kuki ku mupiira. So kwende ku fixtures zino ze bamakinga nga abantu bazijjanga wa zafulumanga nga baziteeka mu Soccer World. Waliwanga amawulire Soccer World abantu abamu nga bayina photocopy na club ziziina. So naye nga abantu basinga bagifunanga mu Soccer World mu katabaako kekaali ka Main Sports magazine nga kafuluma every Saturday. So olinga agenda n'agimakinga n'abuulira abewaka buli kimu kyekwatawo nti nga 18 January Express. So bw'oba okola omukolo gwo olina okumanya nti Paul toteekayo mukolo tokkirizibwa kufiisa tokkirizibwa kugenda kuyita muntu because buli omu yabeeranga ki Kivubo. March we yabeerangayo ng'eneebeerayo in 2 weeks buli omu yatandikanga ogiteeka ku mumwa. Wiiki esembayo eno gye tulimu kati ga wiiki eno jo yabadde Monday kati singa Villa Park ejjudde bweti abantu nga 200 nga bali ku training nga newankulukuku oba ekanyanya oba ewembule depending wa Express yale training nga newe waba wajjudde nga mu town amawulire buli kimu buli omu ayogerako ogwo mupiira. So Saturday yagendanga okutuuka saawa 4 nga abantu batandise okuyingira na Kivubo kasita kakutaana ne ziwera saawa 8 nga tonnasembera awo nga gompiira ogw'essaawa 10 nga gukulemye kubanga ekitabo kyakubangako bwe kiti
ensonga y'abantu oyogedde ku training, of course bantu bangi bagyogeddeko nti ne wane Lugogo training abantu bajjanga bangi. Ebiseera ebyo abantu tebayinanga byakola, babanga idle. Lwaki? Okuba nti olunaku olwaleero excuse gye tusinga okuwa ya mirimu. Naye luli abantu bajjanga ne balaba training mu bungi nnyo, ate ne ku match ne bajja mu bungi ddala. Ekintu bwe kiba kirungi ng'oli akyagala ng'ali passionate about it, obudde bwakyabufuna. Ebiseera biri abantu ennaku zino nze ndowooza abantu bwe basinga okuba nga tebalina byakola. Abantu abavubuka bangi tebalina mirimu, abantu bangi beekozesa, naye era omupiira we gutuuka okubaayo olabanga interest si y'amaanyi. Naye ebiseera biri abantu bavanga mu ofiisi nga bwe nkugambye, nga ne manager mu ofiisi ayandi supervise abantu temuva wano ate yasookayo. Okiraba? N'ekirala emipiira ku olwo abategesi nabo balinanga pulaani nnungi nga tosobola kusanga express ng'egenda kuzanya villa ne gubeerayo ku lwokusatu, ng'ennaku zino ne gubeerayo ku lwokuna. Ogwo omupiira gwalinga gwa Lwamukaaga, ng'ensi yonna ekimanyi gubeerawo Lwamukaaga nga tosobola nakola nsobi. So ku Lwomukaaga abantu bonna ab'amaofiisi babeeranga tebagenze ku mirimu oba nga bavuddeyo ku lunch time. Abeekozesa egyabwe saawa ezo nga nabo baba banyuse. So ogwo omupiira egwabangayo nga ne bizinensi nazo zaadijastinga nti ku Saturday tukoma saawa bwezi abakozi bonna nga bafuluma. Ng'era olaba Bungereza weeba esamba office naziggala because buli omu agenda, ne boss agenda, n'abakasitoma bagenda. So nga buli omu teyeetaaga na kunoonya nti oba nsabe permission because that was the day for the match and that was the day for everybody to be in Akivuwa. Excitement eno mu ggwanga ya spreadinganga kutuuka wa yakomanga mu Kampala mu Central oba yabunanga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo? No, excitement yalinga ng'eva ku boda paka ku boda. Abantu baalinyanga baasi ne bava Embaale mu baasi yaabwe nga bazze kulaba mupiira ogwo. Because teams zabangayo ne branches. Nga zirina branches, nga zirina abawagizi everywhere. Abantu baalinyanga okuva Arua. Friday n'alinya baasi ye, Saturday n'emusanga ng'omupiira egutuuse. So excitement yalinga ebuna eggwanga lyonna. Era abantu jjukira biseera ebyo tewali social media, tewali masimu. Ng'abataagenze kulaba mupiira kaŋŋambe baba bazanyidde Embaale ng'abantu tutuula ku makubo okumanya result ebadde etya. Emmotoka esooka okujja yejjeebuulira abantu. Temwawulidde ku radio. Anti wawulira ku radio. Abataawulidde ku radio batuula ku makubo. Kati emmotoka ebeesoosa okuva Embaale nga bw'ejja mu kibuga yejjeebuulira abantu. Olabirawo aba express ng'emmotoka etabuse n'omanya express egugubi. Oba tewagulidde ku radio nga bwekityo bwe kibeera. So there was excitement all over the place. Nga naye eva kuki ku bugumuliva mu mupiira gwennyini ogwalinga guzannya. Then kati ekyebuuzibwa obuzibu bwavaawa okuba nti olunaku olwaleero ndooza emyaka egisembyeyo 29 omupiira ogwandigambe nti gwe gusinga obunene, ne Vipers ne Kesi nga tezinaba kujja, omupiira gwandigambe nti gwe gwalinga gusinga obunene mu liigi ya Uganda gusobola okubaawo ne guggwanga ensi tetegedde nti gwabadde. Obuzibu bwavaawo? Obuzibu bwava ku butanakyalinga product eyo. Ekintu ekyo kyekolanga kyokka, tekyali kizimbe, tekyali deliberate, tekyaliko plan. So bw'ofuna ekintu ekyo twalina okikumaakuma nga gavumenti, nga abaddukanya omupiira n'amakiraabu gennyini nti kintu kino tukimaintaininga kitya. Tetwagitunuuliranga product. Kuba ekyokulabirako Ebungereza balina ebintu ng'ensi, balina ebintu 3 bye byenyumirizaamu. Ekisooka bwe bwakabaka bwabwe. Ekyokubiri ye ssente zaabwe, pound sterling, bagyenyumirizaamu ti yeesinga okuzitowa mu nsi yonna. Era bakola buli kisoboka okukiipinga position eyo. Ekyokusatu gwe mupiira Premier League. Ebyo ebisatu babyenyumirizaamu. Those are national treasures. Nti gwe Clive ng'omuntu omu tosobola kujja n'ogezaako okutwala omupiira mu direction gy'oyagala nga ggwe. Ngera wotasobola kukwata ku Bwakabaka nga ggwe wadde ozze nga president ng'ofuga ensi tosobola. Ne pound tosobola. So nekiri bwe kiri. So bakikumaakuma. Nga government bwe yavaayo n'eremesa Roman Abramovich okutwala Chelsea mu maaso ne bagiguza omuntu. Ne mugamba eno gireke. Era kyekimu buli kirabu weefeeringa e Bulaaya bagitwala mu kye bayita administration. Kasita bakutwala mu administration kitegeeza government etekinze over. Kirabu eyo paka ate bw'eneegizza mu mukono gw'omuntu omutuufu. Because tebaagala kirabu eveewo, because kirabu eyo etambulirako obulamu bw'abantu. Kati bw'ojja kusala okola by'oyagala naye ng'abantu kirabu weggwawo bagenda kufa.
because akola nagenda ku Saturday nga kilabu ye mubeezaawo ye mujjako stress ye mujja mu depression kati gobo ojijjawo olwokuba direction yo ti ya makulu kati tebasobola kukkiriza so nekino ekintu we kyaliwo nga ebbugumu weeri nga buli kimu tetwakinaja tetwakirera tetwakikumaakuma tetwatunula maaso nti ekintu kino kyetufuna ebbugumu lino tuli kuuma litya okusigala nga kilabu zaffe ziina amaanyi ziina nettutumu nga n'omupiira gutambula bulungi tukoze tutya gavumenti teyatuulako n'amakilabu zino abaddukanya omupiira naye kilabu zize nnyini era nazo tezaafaayo kutudula wala tikati abawagizi tubayina mu bungi tubakozesa eki so endowooza eyo yali tennajja the professional thinking okuyingizamu marketing okuyingizamu structures okuyingizamu planning eyo yonna tebyaliwo kyova olaba kati omupiira negenda nga gufuna ebizibu olwa passion yayitirawo ne batandika okukola ebikyamu kubanga ekintu ekibaamu passion ate ne mutakiregulatinga bulungi passion eyo eyinza okuleeta ebizibu kyova olaba gwajja gufa mpolampola ne gutandika ogenda okulaba abantu beekuba goola 22 ogenda okulaba omupiira ogw'eddakiika 9 baguzanyira ssaawa emu n'eddakiika 18 paka omuntu wateeba kwegamba ne bitandika okuba nga byonooneka abantu ne batandika okufa ne batandika ki so kati abantu ne batandika okugamba owaayi omupiira guno tegukyali safe nga bwe twali tulowooza so negenda nga guggwamu ebbugumu kati ate walingawo abantu industries endala ezaali zeegombo ekyo omupiira gwe kiyina mu budde obwo kati nga olaba arts abantu abazannya emizannyo abayimbi nabo ne bajja buli muyimbi gwolaba mu Uganda wano yali muwagizi wa mupiira ng'era yeegomba basambi ba mupiira era nga ye okufuna efututumu alina okusemberera abantu b'omupiira so naye kaakati naye bo ne bayiga nti abamupiira balina numbers fe tuzifunye tutya ne batandika okuplaninga ne batandika okwepositioninga ne basponsor abaali eno ne batuvaamu ne bagenda eri because fe twali twonooneka ate nga abalala namba zaffe bazisika abayimbi namba zaabwe ze balina bazisika bantu bamupiira okiraba abantu abagenda mu byemizannyo abakola biki bino byonna byolaba entertainment endala abo bonna they recruited the people from football example bbiri zentera okuwa nti otunira kaliya Kodabi Tanzania ne Rwanda Simba ne Yanga rather Tanzania Simba ne Yanga notunira Soweto Derby South Africa Kaizer Chiefs ne Orlando Pirates nti oba oliawo baalimu ko mu mbeera gye tulimu mu budde buno biki ebyakolebwa dabi ezo okuddamu okuzisitula ne zibeera ezetutumu because mu budde buno Simba Yanga doza omupiira ogusinga amaanyi mu region Kaizer Chiefs Orlando Pirates omupiira ogusinga amaanyi egimu ku mpiira egisinga amaanyi ku continent olunaku olwaleero anti kaakati ensi engeri gyetambula namwe mulina okutambula n'ensi ne mulaba abantu baagala ki abantu beeyinira ki abantu obasika otya ki kye tusobola okukola okulaba nti abantu b'omupiira baddamu okufuna passion eyo kati best Tanzania kye baakola baateeka nnyo amaanyi first of all mu liigi yaabwe naye nga baakwatagana nga we nkugambye ku luno gavumenti ya Tanzania ne gavumenti efuga omupiira n'abamakilabu batuula ku mmeeza buli omu n'amanya nti kati eno ye rooli yange nange neyo rooli yange nange neyo rooli yange nga buli omu kyagezaako okukola kiri mu kuddamu kwagazisa abantu na kuzimba product era bo ne bateesa ne bagamba tulina okusooka omupiira mu nsi yonna baguzimbira mu rivalry baguzimbira mu derby so omupiira bwe gutyo bwe gulina okukolebwa nti mulina okuba deliberate ekintu ne mukiruka mpola mpola Tanzania nayo emyaka nga 10-15 emabega yali eri bubi era n'abazanyi beekozesa bajja wano Uganda naye kati abazanyi be Uganda kizibu nnyo okugenda ne bazanyira mu tiimu ezebbiri yes era olaba mubeerayo n'omu oba babiri naye luli ng'eneebeera n'abazanyi 5 n'eri erina 5 n'abalala nga bali eri so lwaki nti bo baafuuka deliberate ne bainvestinga mu infrastructure ne bainvestinga mu clubs zino because Tanzania bo baasalawo ne beeyawulamu emirundi ebiri half emu ya Yanga endala ya Simba kati bano Yanga ddala mu government Yanga yoyita amuntu wa wansi timu y'abantu kati bano ba middle class bano government officials bo ba Simba so vola babeeyawulamu wakati ne oba olina kilabu yo zino kilabu endala zimanyi zaani Azam n'abalala era abakola mu ezo tiimu nabo bawagiremu ku ziri ebbiri kuba bwe bati bakola ki bwe bakizimba so ne bazimba ddabe yaabwe eyo emyaka mingi nga bajja bagizimba
omupiira ne bagwagazisa abantu because mu government tewali akugana genda kulaba mpira tewali akugana kwambala jaze ya gundiyo ate nga balaba n'abakulembeze nabo benyigira mu clubs benyigira mu teams so buli omu n'atandika okupushinga nga bapushinga in the right direction ne bagaana omuntu yenna era ojjukira President Magufuli yagenda n'asiba aba federation n'asiba n'abasimba ng'abagamba guno omupiira sigwa mmwe omupiira gwa Tanzania eno product yaffe abantu baffe kyekisinga obba unitinga kyekisinga obba w'amaanyi kyekibamalako stress tekisobola bakkiriza kola ki kukizanyiramu n'abasiba era ne bafuna obukulembeze obupya nga buli mu direction eyo last season Azam ne Yanga baali balwanira omusambi president w'ensi omukyala ye yayingira mu nsonga ezo okiraba so kakati eyo yafuuka product kyetaagisa nga bakikola infrastructure bagitaddemu sponsorship bazitaddemu okuvujjirira ensimbi babitaddemu kati Tanzania omuzanyi basobola omusasula omutwalo gwa $1 omwezi bonus ali mu bukadde 10 bonus ali just mu bukadde 10 wano buli kirabu eri kulwayo federation eri kulwayo government naye eri tebyenyigiramu mizano kati bo government ya wano ebintu ya empira egulabanga just muzannyo kyagulabanga abantu physical education baganya okulaba value yakyo Tanzania kati economy yaabwe omupiira gwatandise contributing a lot to the economy because they are paying taxes they are advertising the country tourism yeyongedde they are always bringing in teams in Tanzania because teams zaabwe zinebbiri zigenda paka mu group stages so people are always coming to Tanzania so that value but the most important thing is the unity and patriotism yensi kati bagizimbira ku teams ebbiri so wano tukyagaanyo bitegeera n'ekirala fe abakulembera omupiira oba oli ali ku kirabu ekigendererwa kye kikyenga ye oba oli ali mu federation ebigendererwa bye bibyenga omuntu ne government nayo buli omu ali kulwayo tewali apushinga when people sit on the table of football buli omu aba alesa ensonga ye they have sat in meetings nga ye buli omu ye alesa ensonga ye oba oli ayagala kufuna favor nga ye avuga ekintu kyakitwala eyo nze nkuwe kino naawe mpe kino so we don't sit okwogerera omupiira kirabu ziwa ntezirina one voice nti omupiira gwetaaga kino ffe nga amakirabu eyo yensonga yaffe tugenda kupushinga oli ye kasita kirabu ye tebeera relegated ye ali happy oli ye kirabu ye webe wangudde ekikopo ye ali happy asaba mukiri abazanyi babiri ku national team ompitira y'abazanyi babiri ku national team nze ndi happy so that is the biggest problem omupiira gwaffe mu Uganda gye guyina because nobody thinks for the game nobody thinks for football buli omu ayi mu mupiira ayagala kukola ebibye kirabu zaffe wano buli kirabu bagiteekawo olwa bigendererwa byanjawulo institutional clubs ezo zemulaba eyateekawo kirabu for PR purposes okiraba so it is not for footballing purposes but individuals ateekawo kirabu naye nga ayagala kuyita waawo agenda afuuke MP kuwangulirako kalulu so ekyo kiba kyamuteesawo kati oyo buli kyakola ajja kuba anoonya kituukiriza kigendererwa kye so nobody is there n'agamba no omupiira gwetaaga kiwadde nze kinyigiriza nga kirabu yange but this is good for football tewali agamba okay wadde nze ndi mu proline for instance naye express ne KCC we zibeera very strong nange mbeera strong like that buli omu takirowooza bwati so bwe tugenda to the powers that be banaye saagala kirabu yange girelegatinga bagamba kati bona okola bwoti kirabu ye tebajja girelegatinga oyo ng'abeera safe newe munaleeta ensonga etwala omupiira mu maaso tajja gitunulamu kuba ye ayina waafunira kati waliwo clubs ng'abakulembeze baazo bo basanyufu ne sente ziva mu mupiira because sente ziva mu mupiira ate kirabu institution eyina already budget gye yawa kirabu eyo so gazine ziva mu mupiira bo bazikozesa nga bwe baagala so wadde ntono bo abasatu bana zibamala so ne babeera happy ne situation eyo kati mwe mujja ne mugamba banaye tukole bwe tuincreasing ye tafaayo ye ayagala ebintu bibeere nga bitambula zino zibeere nga zijja so that is the biggest problem the clubs here are weak then government eganya okusembera because this is a developing country waliwo ebintu byetasobola kola there is no amount of money esobola okuva mu individuals mwene ensi eyaffe nezitambuza omupiira because how much do we have as individuals so government yeina kye bayita seed money sente zezisobola okutandikirako then netuzimba right now when Young plays Simba
ekisawe kijjula. So one match ebakolera over 1 billion mu sente za Uganda. Ekisawe kijjula ku TV kweguli ba advertiser balanga mu kisawe ne ku ma TV. Buli wamu. So 1.2 billion ngozidde mu match emu. Wanasinga okufuna sente mu season yonna amera mu milioni nga 2 great collection. Naye nga bali mu match emu bakola 1.2 billion. Ekirala bw'olaba Simba oba Yanga balina what they call Young Day. Simba Day. Just one day kilabu emu yokejjuza Namboole nga tefunye muyambi mulala. Ticket nezitunda mu nnaku 3 nezigwawo. Kilabu wereeta emijozi basimba line basula ku dduuka abantu nga balinga mitwalo 2 buli omu ayagala ki. Naye wano kilabu ereeta emijozi 2,000 negitunda negiremerawo ne bagisale beeyi ne batandika ne bagigaba. So naye nga batandikira eri. So tulina okukola ebintu bingi naye nga tewali individual oba tewali group egamba nti kino nze nkirimu nzekka. Tulina okukwatagana amakirabu, federation, government. Tuyize omupiira n'abawagizi. What you do that omupiira gujja kusika abawagizi bakomewo. Abawagizi we bajja obakozesa buli kyoyagala n'ofuna sente n'ogagawalanga bw'oyagala. Bali happy now oli happy. Exactly. Mujibu omupiira ogwo gwa Lwakutaano luno erugo Nakivubo. Of course Vida defending champion naye engeri gye batandise mu season ebadde njaba yaba. Express mu mpira mukaaga babadde bayawukanye n'omutendesi abaddamu nabo kwezimba buto. Tusuubire ki mu muzannyo ogwo kunaku Olwokutaano? Azedabe era ogiwulira teri mu bbugumu. Era nze no dabe buli webeerayo mpulira ennaku y'amaanyi nnyo nga wokiwulira. Wadde twale wankulukuku naye sirowooza nti twawera abantu 10,000. Tesobola kuwera, teruwera. Waliwo dabe eyo we bagijja ne wankulukuku ne bagitwala Wakiso. Express n'ekyaza Villa Wakiso. Ngamba banaye bino biki bye tuliko. So it is no longer, it is a dabe in the fact that these are historical rivals. But ebirala byonna on the ground, there is nothing that shows that this is a rivalry. There's nothing that shows that this is a derby, because even this year, until last year, bade bakozesa n'ekisaawe kimu. You know, for both training and also matches. So rivalry ne derby, ndowooza byasigala mu bigambo wano mu bikolwa. Byasigala mu history. Yes, tekikyaliyo. Kyova olaba era kati ebbugu mutono. A few journalists mwe okugezaako kisika okikomyawo ne you are working alone. Kistowa because muli mweka. Bali bannanyi ki abali involved because kati eno dabe erina okuba manufactured again. Waliwo ebintu ebirina okuba deliberate. Nti tukole bwe tuti tukole ne bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti. Wadde omupiira gundi yakyaza tugulange ffenna. Okiraba wadde omupiira ono yakyaza tukole bwe biti federation. Because waliwo return league era tujja kukola kyekimu. We do the same, they share the money biki. Naye kati buli omu ali awo. Ekirala, of course the teams have weakened. Teams zino eziriko rivalry ezo nga they are former champions zirina okuba nga ziri strong ku kisaawe. Kuba ebbugumu ly'omupiira lyonna lisooka ku kisaawe n'eridda eno. Abantu b'ennaku zino bagezaako okukola ebintu ebiri off the kisaawe bye bakulembeza nti ebyo bitereze ekisaawe. That is absolutely impossible. It can never work like that. The industry y'omupiira ebbugumu liva ku kisaawe ne lyambuka mu birala. Terisobola kuva eno mu birala ne lika wansi. So teams zirina okuba nga ziri strong. Ekirala obukulembeze bwa teams ezo buzze bubeera weak in the last two decades. Ng'obukulembeze buli weak, there is no money. Kugamba teams zizze zitambulira nnyo mu kabbo until recently Villa stabilizing them. Naye tumanye stabilizing ate neddayo emabega. And these teams they are always kalinga katika kibiriti. Okakoleza just like that kakirawo. So because they are historical clubs, so kiba kyangu, but because there is no concerted effort to build it as a product, because in league mubamu products, and the people who run the game must know these products. The clubs themselves must know these clubs. So when Villa is very strong, for example, Ngane Express is really strong, they are going to make me pro line very strong also. But yeah, akulaba yandiagadde because now Express bwebange esobola okuyingiza abawagizi mutwalo gumu n'ekitundu mu kisaawe. Ate nga tumamanyi gye bali ebayina. But beetaga to be activated. Express bw'enaazannya ne Villa. Villa nayo nereeta abaayo gumu n'ekitundu. Then ba neutrals ne babeera mutwalo gumu. They can feel Namboole. So if Express ye hostinze in that match esobola okukola 1 billion depending on how much they have charged. Ne Villa in the return leg esobola okukola ki 1 billion. Now is our pro line atayina bawagizi
wenakyaza express ejja kumpa abawagizi baayo omutwalo gumu n'ekitundu nfuneyo ne bannewton 2,000 nfuneyo n'abavira abazze okusunga express nange mpeza abawagizi emitwalo 2 nze owa Proline nkola nkole ssente so bwe nkikola ku express n'ekikola ku KCC n'ekikola ku Viber n'ekikola ne ku Villa nze owa Proline I can easily make 1 billion in a season mu mipiira ena egyo so they have made me strong. I'm going to buy better players. I am going to do things nange and I will compete. Ochiraba kyovola Brighton over Wolves they all compete because this trickle down nenga who makes the Premier League the top 4 fena ino mu Uganda tuwagira Premier League because of the top 4 naye kati because of that ne bano ba benefit them the team even mu relegation ejja mu Champions League they get the most money and that is the biggest game but why it is because of the strength of the league which is built on these two clubs over the Spain they are two so if you are not deliberate okubuilding a product yeyo as a league nekati abamakira abuziwe bagera ku kintu kati express itu abalala bagamba nzebe tebinkwatako byabwe but directly now you are hurting yourself so bine byompira tebibera mu these people are partners of the field and fierce opponents on the field naye ng'ekintu bakola ki bakizimba last year Man U yali ekola bubi there was a journalist and a former player I think Agbano Home yali ku TV nga ajerega Manchester United coach wa Liverpool Jurgen Klopp nakuba essimu mu studio namugamba gwe gwani ayogerera Man U bubi bwati who are you you know lwaki Klopp knew nti wadde bali tubakuba bali bubi but we need them and these are strong people so tuyina okubaako ne limit we tukoma to bringing them down but when I see clubs working so much to bring each other down ochiraba Boba Bero on top in the process they are killing themselves and they are killing the game so tuyina ebintu bingi that we are not doing right omupiira ogwo gwa Lwakuutaano Nakivubo gujja kubeera ku bitaala emipiira gy'ebitaala gibadde gigezaako okwakutatinga abantu wano Erugogo n'Ekitende naye Nakivubo gibadde teginaba kugezaako okusika abantu bulungi sizoni eno katulire tulabe oba omupiira ogwo gunaasika abawagizi ga Lwakuutaano naye giba bwe gunaba guwedde kunaku Lwomukaaga ndowooza KCCA Vipers KCCA gwe mupiira kati ogusinga obunene mu league for the last 10 years or so abakulu abo bagenda kwambalagana ku lunaku olw'omukaaga gujjidde mukadde nga KCCA ekola bulungi eri ku kimeza waggulu naye nga ne Vipers naye badde ekoledde batandikawo bisizo ne bagobye emipiira ena egiddiriŋŋana on any other day season 4 mabega gwaditamininga nnyanya agenda okuwangula liigi y'eggwanga omuzannyo ogwo ogwogerako ki it's gonna be gugenda kuba very interesting ate nga oyogedde gujjidde mu biseera ebituufu nti buli omu ali on form and both of them are starting to play very nice football and both of them are having players that are exciting abantu be bakkirizaamu be baagala okulaba ate nga bw'ogambye now they have become the biggest game now and it is not by mistake era bw'otunira mu kilabu zonna olaba zino ebbiri zezigezaako okubaako balina bye bakola putting infrastructure in place putting administration okuinvestinga buying the best players buying the best players the best coaches they are paying the players the better so recruiting abawagizi they are doing it very well they are trying their best and that's why they are there where they are and they have been winning so this game again akuba very interesting you can hardly say nti ono ye clear favorite for this game because of the way they have been playing in recent times naye nga nze ndowooza buli muwagizi yandisanze najja n'alaba omupiira ogwo bwe gujjayo ekifaananyi kyaffe ekya liigi eno because on both sides they are very good players however nze ndowooza in terms of form and general play KCC has a little edge. And KCC seems to have a team that can give you hope. Yet this team ya KCC on paper looked weaker than the team they had last season. But true. Because of the coaching, you know, even what we seem to be weak now seems to be all of a sudden very good things. We have seen players that are doing very well, much Golaba improvement. Player like Mustafa Mujuzi. Owala season nyeri Golaba no laba wakati olaba a lot of improvement. Players like Joel kusaidia KCC, players like Mayanja, they are playing, they are enjoying their game, and they are youngsters that are coming through. On top of that, they have a very good team in terms of going forward. Last game we bali bazanya Maroons. KCC was leading 3-0. Nayenga aba warminga
olaba Usama Rafati ominga olaba Sadati anaku nokata ku mutwe nogamba if I am Maroons I would rather not that they don't make a substitution. So they have a lot of firepower going forward. But even Viper has a lot of perennial players, good players. And Muhammad Kadisa, a lot of experience. He's a hard worker. He can win for you a game. Yunus Sentamu can win you a game. Alan Okero seems to be enjoying his football now. And he has the confidence and the aura that brings the fans, and he gives class to this team. So Olowozanti, much as I see KCC with that little age in terms of fine form, in terms of the coaching, about the coach about the Nabazani for longer. Now his protege on the other side, Ayala, he exactly knows how Mubiru thinks. Actually, chembalinya olokuboza nti kategori coach wa mpira naye oli instructor aba coaches. Bano bombi abakulu John Ayala Luyina ne Abdallah Mubiru aba students bo. Mbadde njagala otusigire ekifaananyi, ng'otusigire ekifaananyi ky'omu dugout. Abasomesa bombi omuntu ajja obuzo okulaba omupiira. Tusuubire ki from both coaches kunaku lw'omukaaga? Kyemulina okusuubira from both coaches nti they will come to play good football. They don't know any other way. Bobamanyi mupiira mulungi. They allow players to express themselves but within a system, in a structure. Era baagala nnyo omupiira okukola ki? Ogenda mu maaso. So it is going to be like that. So the team that will get their players to play better within the instruction on that day will take the edge. But in terms of the tactics, Nabichi and Owoza, Ayala thinks the same way Abdallah Mubiru thinks. Abdallah Mubiru, of course, as the master of the other one, has more experience. I think KCC has a richer bench in terms of technical. Yeah, true. There's a lot of experience on the bench, and I think it is wider. Yes, Ayala also has some good people on his technical bench, but you can see Bakakwatagana, they haven't been together for long. But about they had last season, and now, you know, when Kefaxala is your assistant, or you know Jackson Magera, you know Sakampima, you know the goalkeeper coaches, both of them. So Olabanti, their bench is stronger. They can advise Mbiru when there's something going wrong. And even last season, and many matches Mubiru won, it was due to very good substitutions, and you could see they were discussing substitutions. So Chukulaga, how rich the bench is. But Viper, I know there's Ayala, there's Muhumuza, it might take a while. But I think the advantage, of course, for Viper is that they are at home. Although KCC, the last game we again and never kubira you. So this game, all the ingredients, Ziraganti, it is going to be a very interesting game. Of course, the management of Viper will make sure that they motivate their players and the coaches to make sure that KCC stay okubira. Because KCC and Viper, kwaba babiri kwetusubira ani agenda okutwala ekikopo. Omulala asobola kujja n'abayingiramu. Naye nga bw'ogambye for the last 10 years, when the season starts, abo ababiri betusubira okubanga bafighting for the championship. So game egenda kuba nnungi is going to be a very exciting. Omupiira ogwo gugenda kubeera kitende gwa Lwamukaaga wano ku seti terijja kwesaba prediction ffenna tiimu gye twagala okuwangula eri emu. Naye katusabe nti ku lunaku olwo the best team will win. Tweyanza nnyo Jimbo okubanga otwegaseko olunaku olwaleero. Katusabe nti waakiri mu wiiki tujja kufunangayo olunaku lumu tufune omulamu atugezeeko okulaba nga tugugaziya. Nsigadde nze Clive Kyazze tubadde wano erugogo tiimu ya KCFC eri mu kutraininga yeetegekera mupiira gwa Lwamukaaga. Mukama Katonda abakuume tuweerabe okusubscribinga mweraba.